Anybody else want? We're going to be going through some Hakamat Tehillim. Try to let you know where we're going. We'll say the Tehillim, and we'll have a little tefillah, and then say a few words. So we'll start with Perek Lamed Gimel. Say it along together. Perek Lamed Gimel, the beginning of this booklet, we have the booklet, 33. פרק ל"ג רנן צדיקים לאדוי לוי לישורים נאבו סילו אוי דו רעיון בחילו בדבר עשו זום שירו לוי שיר חודות ונשים צריכים כן, כן. יושב באדוי לוי לכל מעשה ובאמון ואוהב צדקו ומשפט חסד אדוני לא יבוא לו עוד ידע אדוני שמיים ועשו לו כאילו כל צורה וקדש כדד ואוהב ויחסד ייחס לך אדוני אלינו כאשר ייחלנו לך פרק טס זין Maybe give this to your mother and I'll take this that I gave her because it's small print. So this is big. Ask her if it's big. פרק י' זין פרק עין בייז פרק צדי עין, צדי א' Sad nog dessa till så hör mitt och ser om paddlar om så på mitt sitt själva där. Kan ta dig nu machs i den samt med den som det har varit några gånger och lägga man har sabel lag. Vi som är ju då så mش میگه میبنه من خیلی سخت هذا نفسي مش شخصيه مش شخصيه אורך ימי מסביע ויריר בישועסי אורכי נפש אורכי נפש פרק קוף ד' אורכי נפש יסד למעלה אלוהי גדלת מאוד שלח לו מה יונים אנחנו יסד
כולם אליך יסבר לספור. תסתיר פניך יבואנו תספור. אפר משוב. איגע באורם ישנו. אשיר לדין בחיר זה מולה בידי באורם. תמו חתם מן האורץ ורשעים עדיין לא. ברוך נפשי סלים לא. הללויה. Volume. Here, it's muted. Oh no, it's muted. Perikuf Lamed. שוקר. יוד. יודך. ידך. אסוני. ויכוי לנוני. אבינני ולמדו מציסך. ירח עירוני וישמח אותי בדבר יכולתי. ידעתי אני נוי. כי צדק משפטך ומוני נסני ידנו אחד זכרון נחמני כי מוסר נחמדך יבואיני רחמך ויחיים וכיסר רפוסות שואי. ובואי שזיידים כי שקר ובצונני נסך בפיקודך ישוב לי יראיך וידי דסך. אילי ביסמי בחוקיך למען לא יבואיש. נר לרגלי דברך. ואור לי נסבוס נשבעתי והקיים ולשמוע כדי צדקך נניסן מדדין לכני כדברך נדבויס פרצנה דינוי משפטך עולם דייני נפשי בקע פתאומי תירוס חולי שחוקתי נוס דורשי פחלים פקודך חולי סויסי נאכלתי את ויסך חולי אילום כי ססוי לי ביים מלאתי לי בילס זכוכך חולי אילום היקב דלת טוב כל אופן נפשי חייני כדברך לדורך סיפר לי ותנאים נדני חוקך דרך פקודך וינני והשיחו מליפלו יזכו דולפו נפשי מיתוגו קיימני כדברך דרך שקר עושה ממני וסרוס חוכנני דרך אמונה בחורתי משפטך שביסי לבקתי ודייסך דין לא ילת וישני דרך מצוויסך הרוץ כי סרחיב ליבי לא ילמד עינוי דברך ניצה בשמיים לדבר ודבר מנוסך כננת ארצת העמויד ומשפטך עומדיים כהכל עבדך ולולי סרוס חוששו זובדתי בעוני לא ילום לא ישכח פיקודך כבם חיסני לכני וישייני כי פיקודך דרוש לי כי ברושם נבדנים דויסך יסביינות לכל תכלו ראיסי קץ רחוב המצווה שלך מאוד. Now we're going to say the letters Neshama, starting with Nun. Nun, Ner L'Ragli Dvarecha. ner L'Ragli Dvarecha, ולנסיבוסי נשבעתי והקיים ונשמע משפטי צדקך. נדבוי ספיר אצלנו עדינו, משפטך לבני נפשי בך פתאום תזרס חלוש אחד ולזור שבח לי פיקודך שדוני זויסי. אוכלתי את ויסך על העולם, כסיסני באימא לצבי ולעשרותך על העולם היקב. שרים רדפנו חינם. מדבר הפרדים מססן נכן מוסכים מצי שלום רב שקר סני סבסאי בזה ראש רב תשע בבאים ולתיכון ותזכיחות שלום רב עליו וסר סכן וממשלי ישראל סיברת לישוס חדין למצוי סכות ישראל ונפשית נזכות ובמאות שמות בקודך ותהי סכו כי חלדרה חי נגדך מאפתי סרו סכו כל הים משיחוסי היו תחכמי נמצוי סכי לא יכול ולב די הסכלתי דבי סכו זכו לי מסכנים מזבנה כי פקודך נוצרות עם כל עיר אחר כל יסגלי מה נשבו וברך ופקודך לצרות ידו ירוסני מה נמלצו לי חיקי ורסך מדבש לפי ופקודך זבנה לכנסוניסי כל ערך שוקר אורני עד אילוי אוקיי נבדך מוצר שרי לרצחה וחפש אשר גרדיני כי משפט חדב ינתבתי בקודך ובצדקוס חייני. For those who have the small ones, there's a tefillah to say in the back, page 55 in the back of this. 55. There's a tefillah, and then we'll say a kel male and then a kaddish. Ana Adonai. Ana Adonai. Mole rachamim. It's in the back of that. It's in the back of that. The kaddish is in the back of that. Last page. Ana Adonai malei rachamim asher b'yachon nefesh כל בשריש ינו לרוצן לפניך תרסן פלסטינים עבור נשמע מידל בס שמואל
וגמול נועה עמו, בחסדך הגדול יפתח לו שערי רחמים, וחסד ושערי גן עדן, ותקבל לו יישא באב ובחירו ושלח לו מלוך לרק, וישיבות אליו ליכול לישיבות חסדי צחיים, וצא נשמת הצדיקים, והצדקון יויס. חסידים וחסידו עזרנו עצמדים שלנו זביהו מטוב ערכו, והטוב הנתו בגוף ונוח בקבר, ובמלכון נכוינו. חטא ובשמחה ושלום כדי חייב ושלום ויום נוכל משכב ושמוע לך לחוק חסיד על זו חזים חבר ושלום משכב ושלום יקסיב אם תשמע לא תפחד ושפטת ואור בשנסך ותשמר אותה מחיבוט הקבר ומרימה ותולעה ותסלח לה על כל פשעיה כי אין אדם צדיק בארץ אשר עשתו ולא יכתב וזכור לו זכויותיה וצדקותיה אשר עשתה ותשפיע לה מנשמתה לדשן עצמותיה בקבר מרוב טוב הצפון הצדיקים מכסים הרב טובך אשר צפנת לריחו כסיב שם מכל עצמו יסב חסמינו לא נשברו ותשכון בטח בודות ושנון מפחד רע ואל תראה פני גיהנום ונשמתה תהיה צרורה בצרור החיים להחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים אמן. אחרי זה כל מלאכה. Say Kaddish first. Next page you'll say Kaddish. מזרח? השכינה במעלות קדושים מותרים כזוהר הורקי המזהירים אס נשמס מינדל בשמואל שלך לעולמה בעבור משפחת שהספללנו ועד קרוס נשמסה בגן עדן תהי מנוחסה לכן בעל רחמים יסיריה בסייסר כנפל לעולמים ויצרור בצורה חיים אס נשמסה אדוני הוא נחל עשה וסנוח בשלום המשכבה ונאמר אמן. I was asked to share a few words for us, Aunt Edna, for some Ima, Savta, cousins. So, I was thinking about burial and a kever and a resting place. What is that exactly for us? קצת לעברית. אז מה העניין של קבר בשביל כלל ישראל? זה סתם מקום שמניחים את הגוף או זה משהו אחר? So to understand what a burial is, we have to go to the Torah, to where the Torah starts, with the first burial recorded. And we just read about a few weeks ago, when Avram Avinu buries his wife Sarah, the beginning of Parashat Chayei Sarah. And it stands out that there's an arichos. The Torah goes on to speak for a long time about the whole process of acquiring a burial place, which we now know as which was Maras Machpelah, that Avram Avinu acquired. The Torah speaks a lot about it. It gives us all the details, the back and forth, the requests, a lot of details. Habei pratim al kinyan makom kvura shel Sarah imenu. So I'm not such a chassid, but a friend of mine pointed out this beautiful idea from the Nesiva Shalom, the Slonim Rebbe, so I wanted to share with you. So on one level, on a simple level, Avram Avinu we know is the man of chesed, the man who helped others. And here is really taking chesed to the next level. Taking chesed, now after a person has passed on, it's a chesed with the person who has passed away to give a proper burial. And we see that Avram Avinu made sure to pay a lot of money to get the right place, the place that was a meaningful place. And that's why the Torah goes at great lengths. I thought also that the fact that a person knows that the family will take care of their burial once they've passed on, I know in this case it was a comfort in one's life as well. That a person is comforted by knowing that their family will take care of them once they passed on, to be buried in a proper place. With we know the siyata d'shmaya that was in finding this kever near Edna's mother, something very meaningful, and that's not only a chesed with the mason, the chesed with people that passed on, but it's really a chesed in achayim. March the chesed shel Avram Avinu, שזה לא רק עם החיים, גם עם המתים, אבל עניין החסד הזה, אני חושב שאולי זה לא רק חסד עם המתים, שמישהו בחיים, מישהו חולה, והוא יודע משפחתה יטפלו בקבר בצורה מכובדת, אז זה גם חיזוק בחיים, זה חסד בחיים, לא רק חסד אחר המיטה, אבל זה גם חסד תוך כדי החיים שלהם. But another matter, and he points out a beautiful idea, that for the non-Jews, what is a burial? A burial is a place where you put a body, and that's about it. And if you look at the psukim there, Avram Avinu buys it in Achuzas kever. Achuzah is a family plot, a family field.
It's an achuzas kever. He keeps on saying, I'm going to buy an achuzas kever. And b'nei ches, they say, we'll give you a kever. Because for them, it's just, okay, a place to put a body. For us, it's a place to preserve a body. Preserve a body to come up again with Tchias HaMesim. That this is not just, we don't just put a body on the side. We have a place which Avram Avinu paid good money for, and he made sure to get a proper place, because for us it's not just putting a body down, but it's a place where, once again, we believe very soon, hopefully, that the neshama will come back into the body with the Tchias HaMesim. So אמרתי שמדקים מהפסוקים רואים שכל פעם אברהם אבינו אומר, הוא רוצה לקנות אחוזס קבר. ובני חס אומרים, קבורס מייסחה, בקבר. מה העניין הזה שהאחוזה זה משהו מכובד, זה משהו מיוחד, זה לא סתם מקום שמנחים את הגוף עד שזה ירכב. זה מקום מיוחד, הוא קנה בדמים טובים, קנה כסף מלא, קנה אחוזס קבר, שיהיה מקום מכובד לחכות עד שיחזור הנשמה לתחיית המסים. לא סתם מקום שמנחים מקום, זה מקום לחכות את תחיית המסים. But beyond those two ideas of the significance of burial, maybe more powerfully or most powerfully is that we have a Matzeva, we have a way to connect back and to always remember and always draw strength from someone's life. And this is really all of Judaism, is this tradition of drawing strength from our tradition, from our parents and our grandparents. So we say in Parashat Hazinu, Sha'al avicha v'yageilcha zekenecha v'yom rulach, you should ask your parents and your elders. This is how we get our tradition and we get our lessons. And I know for me, as a great aunt, as a mother to Eli and Ita and Tali and Avner, sorry I forgot the ages out of order, tried to get them right, and a grandmother, remind me your name? Yael, and Shari. So many other, and Shari, Shari's here, and so many other grandchildren, and I know this is something we all gained a lot from her, and we all learned from her, and we continue to learn some lessons from her. We'll continue to be inspired by her life, to learn how to carry our lives forward. So we come to a Matzeva. It's a Matzeva it's a place to reflect, to connect, to be strengthened, and to remember all the wonderful qualities a person has passed on. אמרתי שעוד עניין של מצבה, שכל המסורה שלנו, כל החיים שלנו זה לשאוב מהדורות הקודמות. ששואבים שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, אז באים למצבה כדי לזכור ולחזור על כל החיים של מי שנפטר להתחזק ולקבל השפעה מהזיכרונות ומה שהם לימדו לנו בחיים שלהם. So just a few notes. I'm younger. I didn't know Edna as long as many other people here, and also a great nephew. It's a different relationship. But from my small place, what I saw, some things that came to mind. Also, in these parshas, it's really, we learn about families and we learn about relationships and how things are supposed to be done. This is the story of our avos, and with Edna, she was someone who continued that tradition of the avos. The lessons. I just started thinking, what are some stories from the parshios that took place and that really applied to her life as well. So one, in last week's parsha, we read about how, and Rachel and Leah, Yaakov Avinu says to Rachel and Leah, it's time to go. We're going to go back to Israel. And Rachel and Leah say, whatever you say, if Hashem wants you to go, we're with you. We're okay, whatever you need to do, whatever you're supposed to be doing, we're going to be along with you. And I know from seeing it, and my father was telling me a little bit about when Uncle Jesse spoke at the funeral, about she was committed to her husband and her family. Whatever we have to do, we're going to go. I didn't even realize this, that I didn't know your father went single to Eretz Yisrael. He told me about learning by Rav Steinberg and learning here. I didn't realize he was single. And your mother just jumped on board and hosted, apparently, I didn't know all this, that hosted a lot of Bachrim in those days. And that was really just, this is what we're supposed to do. This is what Hashem says to do. We go along. We're a team. And that's something that's very special. Just like Rachel and Leah, our mothers, what they did, so Edna followed in their path. Amarti she'Karim Parshas Vayetze, Yaakov Avinu Omer LeRachel v'Leah, Ze zman lalachet, zman lachzor l'Eretz Yisrael. V'hi Omer, v'hinonot, Kol asher amar Elokim elecha aseh. Ma she'Akadosh Baruch Hu Omer, אנחנו איתנו. וזה משהו מיוחד מאוד, שהאישה הולכת עם הבעל, מה שצריכים לעשות, אמרתי שהיא הלכה עם הבעל שלך, לא ידעתי שהוא הגיע לארץ ישראל בתור רווק, זה לא ידעתי. והם התחילו ביחד, זה מה שצריכים לעשות, ללמוד פה בכולל, אז לומדים בכולל,
שיהיו בחורים באים לאכול, הם באים לאכול. אז זה כל חייה. Also, I'll add, all the simchas, the image for me is always coming together. Edna and Jesse are always coming together to all the simchas, and that was something that was very, very special. Another memory and thought about Edna and relating to these parshios as well is the commitment to family. Yaakov Avinu in this week's parsha tells Esav, I'm sorry, I can't go with you, Esav. I got to protect my family. I have to be committed to my family. The kids, they walk slowly. I got to do what I need for them. Yaakov Avinu says, I'm not going to go with you, Esav. Even though they made up a little bit in this week's parsha, we're not going to go along. And from all that, as I said, number one, from my perspective, for our family simchas, and I remember this. I remember this, but I didn't. Apparently, Edna and Jesse spoke about this a lot. But they came once for Shabbos when I was a kid. My parents went away. I don't remember what the occasion was. My parents went away and they came. Remember, they slept in my parents' bedroom, and I was like, okay. But they played the role of mother and father for us for a Shabbos, and that was very special. And it was just, you knew they were there for family, and certainly, whenever they came to our house, also family I should add, as being my grandmother's sister. So whenever my grandparents came to visit from Argentina, they always got together with Edna and Jesse. Usually it was at my parents' house. They would drive in, usually on a Muslim Shabbos or Sunday, and they would drive in and they would sit and talk for hours. And it's a real sense of commitment to family and being there for each other. That was something that was very special. And certainly all we heard about was my children, my grandchildren, and how much she loved her children and grandchildren. It was really, and as we saw at the end, her life was so much about giving to her children and grandchildren. So what another beautiful message to take from her life, and again to remember as we come. אמרתי עוד דבר, שיעקב אבינו בפרשת השבוע, הוא שמר כל כך על המשפחה שלו. פגשו קודם ששם עדינה בקופסה, ופגשו את עשיו, ועשיו אמר בוא נלך איתנו, ויעקב אבינו אמר לא, אני צריך לשמור על המשפחה שלנו. המשפחה שלנו יהיו בנפרד. וכל חייה של הנפטרת הייתה לשמור על המשפחה, הקשרים של המשפחה. סיפרתי שפעם ההורים שלי יצאו לאיזשהו מקום לשבת, אני לא זוכר, אפילו זה היה לפני הרבה שנים, ובאו אדנה וג'סי לישון אצלנו בשבס, להיות האבא ואמא שלנו לשבס, בבית שלנו. וגם כל השמחות, וגם תמיד כשסבתא שלי הייתה מגיעה מארגנטינה לניו יורק, הם היו באים לפגוש, וגם תמיד היא דיברה על ילדים שלה ועל הנכדים שלה, זה היה כל חייה, היא חיה בשביל לתת למשפחה שלה. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. And the last one, there are many messages. These are just three that came to mind. And as I said, the Matzeva and the Kever is a place for everyone to draw their own lessons and inspiration. I'm sure you have much more than me. But one final one is again in this week's parasha. We have the Yaakov Avinu fought with the angel and got the name Yisrael. Ki sarisa im Elokim v'im anoshim v'atuchal. Yaakov Avinu was able to fight for what he believed in. And number one, to raise a family in Bridgeport, Connecticut. I know Shari was telling me that Ita has scarred a little sometimes being raised, but she raised a beautiful family in a place that wasn't as easy to raise a beautiful family. But raise a beautiful family following the path and Torah mitzvahs, following the path of their parents and grandparents. A beautiful thing. You need to have a fighter spirit to raise a family in a situation that's not always the most ideal situation. She certainly had that. She was always fighting for her family and fighting for her children. And we saw Ki sarisa im Elokim. She fought with God. In a good way, she fought with God at the end of her life to persevere, to go on. What an unbelievable fighter. She got years, she added years to her life and years of nachas from her children, her grandchildren, because of her fighting her spirit to be alive. We don't want to fight with God, but we want to fight with the Malach HaMaves. She was fighting and she survived, she persevered to go on and to give more and more to her family and to gain more and more nachas from her family and her children. So that spirit to go on to fight for your family, to fight for the spiritual makeup of your family, and to fight the will to live, the will to continue on are all beautiful things. As he גילה משפחה במקום שלא כל כך קל להגדיל משפחה של בני תורה. אבל זה צריכים כוח של מלחמה קצת, כדי להגדיל משפחה ככה, במקום שלא המרכז של הרוחניאס. אז זה דבר אחד, ועוד
שלחמה עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקים, עם מלאך המוות, לא עם הקדוש ברוך הוא, עם מלאך המוות, כדי להמשיך את חייה. היה הרבה פעמים שנראה כמו זה היה הסוף, והמשיכה עוד אפילו שנים עד שאמרו שזה הסוף, כדי להיות שם למשפחתה, לקבל נחס מהילדים, לתת לילדים לנכדים. אז זה כוח מאוד מיוחד, וצריכים להתחזק בכוח הזה. So, hopefully, of course, we mourn her passing and we miss her dearly. But we draw inspiration from her life. We draw inspiration from a life that was lived to the fullest, and she was a liver. She loved living, and that's why she fought, as we said before. And we live a life with these messages, recognizing our commitment to our spouses, our commitment to our families, and the broader families that she always did, and the spirit to go on and persevere and make sure to live the proper life and live life itself, to be able to give to everyone and to live a beautiful life. Her neshama should be elevated in Gan Eden. Tei nishmas l'tzura b'sura achayim. Amen. Kaddish. Kaddish. Yes, he said Torah.